One of the most beautiful projects I've ever made is ready. It's an oval coffee table, super elegant and very eye-catching. It measures 1 meter 20 by 80 centimeters and is an island surrounded by a very beautiful sea. Little trees, greenery, a small boat, and also a very beautiful beach. Watch this video and you'll see how I created this masterpiece, a functional work of art that delights your eyes in your home. What seemed impossible, every flaw becomes something beautiful. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Timp pe masă își șlefuie să-i dau o casă. Am să-l transform într-o măsuță, astfel îi dau a doua viață. Leșina curge, prinde formă, încet, încet îi dau contur. În masă las o amintire, în viitor un mic trecut.
With gentle hands I found the wood, olive branch with character stood, sanded smooth with love and care. Each grain revealed beyond compare, creating beauty piece by piece. Wood and resin find their peace. A table born from nature's art, where craftsmanship and passion start. True. Mix the resin crystal blue. Poured it slow, watched it flow. Around the wood, a special glow. Our arts of work in patient ways transform raw materials day by day by day. Till my lives, before my eyes, a masterpiece begins to rise. Final now it stands, a work divine, where wood and resin intertwine. A treasured piece for all to see. This handmade gem sets beauty free. Atelier, le lupin de glas, cu leșina în barul, într-un stil de baz. Ascultăm povești ce nu se sfârșesc, în lecțiile
și rășină, poezii creăm în fiecare masă, încet îndrobăm. În fiecare atingere, povestea să începe. Cu multă pasiune, răsuța se concepe. Hei, până dimineața, rășina se întărește, privirile încântă. Haide să dăm culoare, scripiri de vis se aprind, o masă de poveste, ce în timp nu se desprind. Lemnul și rășina, un duet perfect, ce se unesc într-una, în versul de poet. În fiecare not, povestea se ascunde în valul de rășină, emoțiile profunde. Hei, până dimineața, rășina se întărește, privirile încântă. Haide să dăm culoare, scripiri de vis se aprind, o masă de poveste, ce în timp nu se desprind. Fiecare undă o pictez, cu mâna fiind de care nu mă screzi, o piesă care să